Hello students, hope you are doing well. This is my third session on human digestive system. In my last session, I discussed about buccal cavity, the structure of tooth along with human dentition, structure of tongue, and we ended up with esophagus. In this session, I'm going to start from stomach and we're going to complete the entire alimentary canal. Okay, let's start. Stomach has four main parts. More mouse pointer to mon kori jaba, mo part bilak picture to dekhai goisu. This part is called as cardiac stomach. So jote tumaleke cardiac word to paba, that is related to heart. Okay, so according to its location close to the heart, this is called as cardiac stomach or cardiac region. The part slightly elevated, this is called as fundus, and this is mostly occupied by gases. Okay, a portion took fundus ba fundic stomach boli koi. The maximal part of the stomach is called as body, and the end of the stomach that opens into duodenum, jito part duodenum ot open hoy, this is called as pylorus or pyloric stomach. Clear? Then next, sphincters guarding the stomach. So in my last session, I discussed about sphincter muscles. Sphincter muscles are special muscles that regulate the opening and closing of few ducts and pipes. Clear? So enokwa kisuman muscle jibilake kisuman duct but tube or opening or closing to regulate kore he muscle bilakok sphincter muscle buli koi. Thik ase ami last video to discuss korisu. So stomach has two sphincter muscles, one at the junction of esophagus and stomach, this is called lower esophageal sphincter, eto ami last video to discuss korisu, and one at the junction between stomach and duodenum, that means at the end of pylorus, this is called as pyloric sphincter. Clear? Next slide konot koisu. This is the interior of stomach. So as you can see at a word ase rugae, R-U-G-A-E. So these are the longitudinal folds of the stomach. So stomach or bhitor thoka kisuman longitudinal fold. Stomach or wall to smooth na hoy. Thik ase? A fold bilakor duta main karam ase. First, they increase the surface area inside the stomach, and second, they help in proper mixing of undigested food along with gastric juice. Thik ase? Jote tumalike gastric word to paba, this is related to stomach. Aru gastric juice mane ki? The mixture of hydrochloric acid, enzymes, mucus and other substances is together called as gastric juice. Clear? Next at the term so churning movement. So eto beleg ekku nohoy, it is simply the muscular movement of the stomach. Thik ase? Amar stomach or bhitor jeta food material jay proper mixing to hobor karone stomach to wall to move kore, and these movements are called as churning movement. Clear? The next important term tumaleke agote hoyto huni aisa chyme, C-H-Y-M-E. Chyme means beleg ekku nohoy, it is simply the mixture of gastric juice and undigested food inside the stomach. Clear? Food material aru gastric juice or mixture to ke chyme boli koi, but confuse nokoriba. Aru eta word moi likhisu, this is called chyle. Etu hoise mixture of partially or fully digested food in the small intestine along with intestinal juice. Intestine thoka juice to aru tar thoka food material a mixture to ekeloge chyle boli koi, C-H-Y-L-E. Word duta confuse nokoriba. Thik ase? Next slide ot goisu. Main functions of stomach. Stomach to ki kam kore tumalake basic function bilak jana. Thik ase? Moi main kotha kita kom. First function to dia ase undigested food bilak store kora. So this is obviously tumalake jana je food material bilak stomach ot pray 4 ghonta pra 5 ghonta store hoi thake. So etuke ami koisu je bulk storage of undigested food prior to chemical breakdown. Mechanical breakdown jito ami churning movement boli ko already discuss korilu. Disruption of chemical bonds, eto beleg ekku nohoy, it is the enzymatic action. Tumalake jana je pepsin, gastric lipase teneko kisuman enzyme ase jibilak amar stomach or bhitorot pai. To he enzyme bilake protein aru lipid respectively digest kore. So eto hoise amar chemical breakdown ba enzymatic action. Clear? Production of intrinsic factor, very important point from examination point of view. Castle's intrinsic factor stomach or acid producing gland bilake produce kore. Ekhini detail ami pasot ako kom. Thik ase? So yar kam to tumalake eta jani thua. This factor helps in absorption of vitamin B12 and to some extent calcium. Buji palane? Vitamin B12 or calcium absorption at Castle's intrinsic factor help kore. Thik ase? Our last point to boy disu stomach or digestion to negligible hoy. Kyo? This is because the digestion process is not complete in stomach, and as a result
absorbable products are not formed. Okay, so hekarne maximum absorption hobo nware. Clear? But kisuman drugs like aspirin, what example did you so? এইবিলাক drug আমাৰ stomachৰ wallটোতে absorb হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা কিছুমান মাইনৰ বস্তু যিবিলাকৰ ডাইজেশন একচুয়ালি নহয় বা ডাইজেষ্ট কৰিব নালাগে সেইবিলাক বস্তুৰ absorption আমাৰ stomach wallটোত হ'ব পাৰে বাট মনত ৰাখিবা the main site of absorption is small intestine আমি ইয়াৰ পাছত পঢ়িম ঠিক আছে interesting facts to understand about stomach ঠিক আছে এখিনি কিছুমান মই কোৱেশ্চন দিছো তোমালকে নিজে জানিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু এই পিকচাৰটোত মই দেখাইছো স্টোমাকৰ লোকেশন উইথ ৰেসপেক্ট টু আদাৰ পাৰ্টস অফ দ্য বডি ঠিক আছে তো লোকেশন ব্লক আমি একচুয়ালি প্ৰপাৰলি জানিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট স্লাইডত গৈছো স্মল ইন্টেষ্টাইন it is the main site of digestion and absorption so আমি যদি properly কও duodenum is the main site of digestion এটো মই লাস্ট কোৱেশ্চন পেপাৰখন থুদিছিলো ঠিক আছে and it is the main site of absorption almost 90% of total absorption amar small intestine ot hoy ঠিক আছে small intestine has three main parts ekta tomalke already jana duodenum that is the part next to stomach jejunum the first coiled part of the small intestine and ileum this is the last coiled part of the small intestine or simply last part of small intestine tinta part ase ঠিক আছে তো বেসিক কথাখিনি তোমালকে পঢ়িছালে বুজি পাবা ভিডিওটো পজ কৰি কথাখিনি একবাৰ পঢ়ি যাবা কিবা যদি বুজি নোপোৱা মোক কন্টাক্ট কৰিবা নেক্সট স্লাইডত গৈছো this is the diagrammatic representation এটা পিক্টোৰিয়েল মডেল দিয়া আছে সো স্টমাক টু লেভেল কৰা আছে দেখিছা নেক্সট this is the duodenum that is the C shaped part this is jejunum the first coiled part of small intestine ileum is the last part of small intestine so yat ma actually extreme last level korisu but there is no clear cut distinction between jejunum and ileum tumi jodi upore upore soa kono distinction teneko dekha nopua thik ase ami eta ta part ke sao first duodenum to duodenum is the C shaped part next to stomach okay and it receives bile from liver and gallbladder and pancreatic juice from pancreas এই দুটা জায়গাৰ পৰা ই কন্টেন্ট বিলাক ৰিসিভ কৰে ওকে তো কোৰ পৰা কি বস্তু আহে আৰু কোনটোৰ কি ৰোল হেতু আমি ডাইজেষ্টিভ গ্ল্যান্ড পঢ়োতে আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে নেক্সট জেজুনাম এন্ড ইলিয়াম সো মই একেখন স্লাইডতে দিছো যে অলৰেডি মই কৈছো যে আমি জেজুনাম আৰু ইলিয়ামৰ মাজত বেছি ডিস্টিংকশন দেখা নাপাও আমি ওপৰে চালে তো ইয়াত তোমাৰ পিকচাৰটো মন কৰা blue color portion to actually jejunum hoy and green color portion to ileum hoy okay aru moi kotha bilak jejunumor likhi thoisu moi ileumor kini koi dim tumalake huni jaba jejunum is comparatively shorter ঠিক আছে that means ileum is the longest part of entire alimentary canal or it is the longest part of small intestine jejunum has larger diameter to obviously duodenumor pasote ase to definitely tar diameter to ileumot ke olo beshi hobo clear jejunum contains more villi eto eta entrance or question hoy monot rakhiba which part of alimentary canal or which part of small intestine contains maximum number of villi so this will be the jejunum not ileum monot rakhiba ঠিক আছে next very important point Pierce patches bila hoy ki ileum region tot kisuman yellow colored lymphoid tissue পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু lymphoid tissue কি হয় এখিনি আমি পাছৰ ক্লাস বিলাকত ডিসকাস কৰিম এটা simply মনত ৰাখি থোৱা ileum region to পোৱা yellow colored কিছুমান patch those are called as Pierce patches okay to come to key they protect the interior lumen of small intestine from bacteria or other germs ঠিক আছে আৰু তোমালকে জানা মই ইয়াত কথাখিনি লিখি থৈছো চাবা তোমালকে জানা যে আমাৰ লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনত কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া থাকে যিবিলাক আমি স্মল ইন্টেষ্টাইনত নাপাও কিয় নাপাও one of those reason is presence of Pierce patches in ileum clear next ami goisu in interior of small intestine or interior of jejunum and ileum ঠিক আছে তো extreme left diagram to soa eta sectional view dekhua ase to tar dekha paise tomalke interior of small intestine is not smooth it has some circular folds these folds are called plicae P-L-I-C-A-E word to likha nai tomalke spelling to note kori rakhiba P-L-I-C-A-E eta plica বা এটা fold ইয়া জুম কৰি দেখাইছো সোয়া this is the fold আৰু প্লিকা বিলাকৰ বাউন্ডাৰী বিলাকত ভিলাই বিলাক আছে সো কনফিউজ নকৰিবা এই পিকচাৰটো ভিলাই নহয় এটো জাস্ট এটা fold আৰু ইয়াৰ
ভিলাই বিলাক ইয়াত এটা ভিলাই জুম কৰি দেখাইছে আৰু ভিলাই বিলাকৰ বাউণ্ডাৰীত যিবিলাক সেল থাকে দিস সেলস আৰ কল্ড এজ এন্টেৰোসাইটস আৰু এন্টেৰোসাইট বিলাকৰ যেটো ফ্ৰী বৰ্ডাৰ আছে তো দিস বৰ্ডাৰ কন্টেইনস মাইক্ৰোভিলাই and this kind of border is called as brush border epithelium. Okay, কথাখিনি মন দিলানে তো অলপ ভিডিওটো ৰিৱাইণ্ড কৰি চাবা কি কি কথা কলো মই ওয়ালটোৰ পৰা আমি জুম কৰি কৰি গৈ আছো লাষ্টত আমি ভিলাইটো পাইছো ভিলাই বাউণ্ডাৰীত থকা সেল বিলাকক আমি এন্টেৰোসাইট বুলি কওঁ আৰু এন্টেৰোসাইটৰ ফ্ৰী বৰ্ডাৰটোত সেল মেমব্ৰেন বিলাক এনেকৈ ফোল্ড হৈ যায় leading to the formation of microvilli. ৰাইটৰ পিকচাৰটো দেখিছা তোমালোকে এটা এন্টেৰোসাইট অলপ জুম কৰা আছে বা ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি দেখাই থৈছে ক্লিয়াৰ দেন নেক্সট আমি ভিলাইটোৰ অলপ বেসিক ডিটেইলটো চাও তো ইয়াত তোমালোকে দেখিছা ভিলাই অলপ ইন্টেৰিয়ৰটো দেখুৱা হৈছে সো তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এটো বস্তু মন দিবা the villi contain blood vessels especially the capillaries okay তো capillary বিলাকত আমাৰ absorb component বিলাক bloodত যায় through capillaries clear then মাজত এটা লেভেল কৰা আছে সো ল্যাকটিয়াল টু বেলেগ একো নহয় লিম্ফৰ ভেসেল বিলাকক একচুয়ালি ল্যাকটিয়াল বুলি কয় and with respect to digestion and absorption lacteals are meant for absorption of fats এটা আমি পাছত যেটা absorption পঢ়ি তাত আমি ডিটেইল কম ঠিক আছে এটা সিম্পলি খালি স্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখি থোৱা যে ভিলাই ভিতৰত বেসিক কি বস্তু থাকে সো ব্লাড ক্যাপিলাৰি বিলাক থাকিব and a central lacteal lympher vessel clear next slide at goisu so next is the large intestine so as you can see on the picture this is the last part of small intestine which is called as ileum যেটো open hoise into large intestine okay large intestine er tinta main part ki hoy first cecum followed by colon then next rectum so yat my anus likha nai because anus is the opening of last part of large intestine clear it's simply the opening clear then mon kori jaba kuntu part ki hoy so this first part of large intestine is called as cecum so it is simply called as a blind sac ঠিক আছে তার লগত লাগি আছে this is called appendix যেটো আমাৰ কাৰণে এটা vestigial part এটা হয় then after cecum to ইয়াৰ পৰা start কৰি upward যাব transversely যাব then downward যাব then এটা turn লব so these four parts are together called as colon okay and accordingly colon tour চাৰিটা part আছে ascending colon transverse colon descending colon and sigmoid colon মোৰ mouse pointer to mon korila then the last part of large intestine or the entire alimentary canal is rectum so rectum is the last part of large intestine clear then let's go through the basic functions of large intestine ki kaam kore the first is the obvious function that large intestine helps in absorption of water electrolytes or ions from undigested food ঠিক আছে undigested food বুলি কিয় লিখিলো because last part of small intestine ইয়াতে আমাৰ digestion টো complete হৈ যায় ইয়াৰ পাছত কোনো digestion নহয় usually ঠিক আছে তো ইয়াৰ পাছৰ পৰা আমাৰ water absorption of few ions বা দুই এটা drug ইয়াত absorb হ'ব পাৰে clear then last absorb vitamins produced by certain symbiotic bacteria like E. coli তোমালোকে সকলোৱে জানা আমাৰ লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনৰ এই পাৰ্ট বিলাকত symbiotic bacteria থাকে যিবিলাকৰ পৰা আমাৰ লাভ হয় কেনেকৈ লাভ হয় this bacteria produce certain vitamin B complexes B complex কিছুমান ভিটামিন বনায় and one of the most common bacteria যেটো আমি পাও this is called Escherichia coli and commonly known as E. coli ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে চাবা then next function store undigested fecal matter in the rectum okay so last part to undigested fecal matter store hoy eto tumalke jana clear and last function discharge of fecal matter via anus okay so like other parts of the alimentary canal the anus also contains two sphincter muscles that regulate the defecation or expulsion of undigested feces clear next slide ot goisu এই স্লাইডখন তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছো ileum aru cecum a junction to mon kora this junctions contain a sphincter muscle this is called ileocecal sphincter ileum aru cecum mazot jeto sphincter ase this is called ileocecal sphincter and in the next picture I'm going to show the passage of undigested food that converts from fluid nature into solid state to a passage to keneke kuntu state
কেনেকে হয় ঠিক আছে তোমালে পিকচাৰটো চালে মন কৰিবা yellow color highlight হৈ আছে undigested food first enters the large intestine as fluid content clear and as it moves upward and transversely and downward finally into the rectum this is solidified why due to absorption of water clear then blue color দুটা portion highlight কৰা আছে মন কৰা first etut likha ase poor motility causes greater absorption to large intestine to basically move nokore okay and that is good jodi basically move nokore tar pora water aru iron bilak absorption what help hoy clear but excess jodi move kore tete ki hoy absorption to hamper kore by absorption process to interfere kore and as a result fluid loss but diarrhea type or kisman ami symptom dekha pau clear so next part ot goisu histology of alimentary canal so first histology word to meaning to bujitoa histology means study of tissue to alimentary canal to amar ki tissue thake hetu ami poribo goi asu okay yet yellow color level kora ase mon kora to alimentary canal wall tooth mainly sarita layer thake so they are called as serosa muscularis submucosa and mucosa mo bahiror pora bhitor leke koisu ঠিক আছে তোমালকে লেভেল ব্লক পরিচালো গম পাবা so this is a picture from NCERT serosa is the outermost lining okay eta epithelial tissue lining thake যেটোক আমি mesothelium বুলি কও so mesothelium to বেলেগ একো নহয় internal organ blakor surface ত থকা যেটো epithelial tissue this is called as mesothelium clear muscularis to word to পৰা সাগে তোমালকে guess কৰিব পাৰিছা this is the muscle layer okay to mainly দুটা layer থাকে outer longitudinal layer and inner circular layer meaning to key arrangement of muscle fibers or muscle cell okay so if the muscle cells are arranged in a longitudinal fashions all along the length of the alimentary canal then this is said to be longitudinal fiber clear and inner যেটো layer আছে muscular he layer to muscle fiber bilak circular pattern not arranged আছে so accordingly this is called as circular muscle okay aru jibilak alimentary canal or part hot basically by strong movement lage that an additional layer thake this is called oblique layer বা oblique muscle layer okay jeneka amar stomach ot oblique layer tumalke paba but esophagus ot ei oblique layer tu nopua clear then the next layer submucosa very important layer from entrance point of view this is the layer that is highly vascularized ei kotha tu basically hode hekarne mo highlight kori disu vascularized means that blood supply basically thake so this layer okay this is called submucosa clear and apart from blood vessel this also contains lymphatics or lymph vessels nerves etc clear moya glands thake boli likhisu but number of or abundance of glands in submucosa is comparatively less than next layer that is mucosa okay so mucosa is the innermost layer that is lined by mucus okay so the innermost layer is called as mucosa and it is lined by mucus okay and this is the layer that contains most of the digestive glands okay jiban bilak gland ase ei gland bilak ami mucosa layer to pam maximum digestive gland abi ei layer to te pau clear aru logote moi likhi disu so this is the layer that folds into different forms like ami already porilu rugae then plica bilak palu then next tumalke jana villi so all these modifications or foldings are formed from the mucosa layer clear next eta picture dekhaisu yat same picture all of basic detail dekhwa ase yat tumalke mon kora yellow color kisuman nerve dekhai dise dekhisane so nerve plexus word to meaning to is a group okay so first eta word mon kora Meissner's plexus kuntu layer ta ase mon kora it is present in the submucosa layer এই নার্ভ বিলাকে কি কৰিব আবার মিউকোসা লেয়ার বা সাবমিউকোসা লেয়ারত যিবিলাক গ্ল্যান্ড আছে তার সিক্রেশন বিলাক কন্ট্রোল কৰিব তো কোনটো গ্ল্যান্ডৰ সিক্রেশন কেতিয়া বাঢ়িব লাগে কেতিয়া কমিব লাগে ক্লিয়ার দেন নেক্সট এর ওয়ার্ড মন কৰা mesenteric plexus is the nerve plexus that controls muscle movement আমাৰ যিমানখিনি পেৰিস্টালসিস হয় বা চার্নিং মুভমেন্ট হয় এই নার্ভ বিলাকৰ স্টিমুলেশনৰ কাৰণে হয় একচুয়ালি mesenteric plexus clear then next eta word mon kora etu tumalokor NCERT dia nai but janibo lage to ketia ba bhabi saisane amar alimentary canalor beleg part keneke nijor jagat roi thake this is due to the presence of mesenteries to mesentery to beleg eku nohoy
These are the folds of body wall. Okay, to korpra code connect হৈ থাকে from the inner body wall to the wall of the alimentary canal. Okay, so এই picture বিলাকত মন কৰা, so এটো হৈছে আমাৰ back side to যেটো আমাৰ vertebral bone to দেখিছা, ইয়াৰ পৰা কিছুমান fold এনেকে frontor ফালে আহি alimentary canal or বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ লগত লাগি থাকে দেখিছা. These folds are called mesentery. আৰু ইয়াতে এটা বস্তু মন কৰা, এটো stomach দেখি আছা, level কৰা আছে, ইয়াৰ পৰা এটা ডাঙৰ fold এটা downward আহে, then upward move কৰি large intestine or transverse column টোত লাগি থাকে দেখিছা নে. This is the fold of mesentery that accumulates fat. Okay, যেটো কাৰণে আমি হকত মানুহবিলাকৰ pendulous belly টো দেখা পাওঁ. Clear? বুজি পাইছা নে? ইয়াত আমাৰ fat accumulation বহুত বেছিকে হয়. Clear? So this is a real picture of mesentery. ঠিক আছে, এবিলাক NCERT নাই, but কথাবিলাক জানিব লাগে. ঠিক আছে? Then next, this picture is showing the accumulation of fat in greater omentum. So this is the mesentery fold. Clear? Next slide at goisu. A few important terms jiblak tumalkor NCERT dia nai but important hoy. Splenic circulation, the circulation of alimentary canal or the blood supply of the entire alimentary canal is together called as splenic circulation. Clear? Then next, peritoneal cavity. So a diagram to mon kora or right shot a diagram to mon kora. So human body eta sectional view to size at the junction of thorax and abdomen, that is chest and belly region or junction to cross section kori size. Okay, to ki dekhiba mon kora, eto tomalage vertebral bone to dekhisa, so eto amar hoise dorsal side to ba pithir side to. Clear? This is the liver. This is part of the alimentary canal, maybe stomach hobo pare. This is the sectional view of the large intestine. Clear? Then beleg part of beleg organ block cross sectionally cut khai goise dekhisa. Yat tomale jibilak a blue part dekhisa. These parts are actually the parts of peritoneal cavity. Okay, our body wall aru alimentary canal wall tur major jitu cavity. ঠিক আছে, যত আমাৰ বাকি organ বিলাক আছে, this cavity is called as peritoneal cavity. ঠিক আছে, আৰু এই cavity-টোত এটা fluid থাকে, this is called peritoneal fluid. ঠিক আছে, যেটো আমাৰ alimentary canal বা বাকি organ বিলাকৰ wall to protect কৰে, mostly alimentary canal. Clear? So these are all about different parts of human digestive system. So তোমালোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা কথাখিনি মোক মেসেজ কৰিবা, feel free to text me and stay safe. Thank you very much.